Am I audible? Yes, ma'am. Okay, ma, in Start it. previous class, what we discussed? In previous class, what we discussed? We are discussing about algorithms, ma'am. Algorithms. Okay. I told that statement ordering. Okay, is the ordering of statements is very important. Otherwise, it is giving error. It may be a logical error and the output is quietly wrong. Okay, so we have to consider the sequence of steps, length of time, and solving the problem and computing the result, as well as the main important point is ordering of the steps. Okay, steps or statements. It is about algorithm, and maintain this example in your notebook. Okay, so that the third unit is completed. Okay, ma. Up to now, we completed 3 chapters, not unit. 3 chapters అయిపోయాయి. మీ సిలబస్లో 3 చాప్టర్స్ అంటే ఒక యూనిట్. ఓకే, నేను సిలబస్ కాపీ నేను మళ్ళీ చూసి చెప్తాను. నౌ ఈ స్టార్ట్ విత్ ద 4th చాప్టర్. ఒకసారి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చూడండి. మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకేనా, మీరు చూసి ఓన్గా చేయండి. చదివిన తర్వాత ఒకసారి 3rd చాప్టర్ అంతా రివిజన్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దీస్ 4 దిస్ ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్, ది వెరీ సింపుల్ చాప్టర్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్. మీకు తెలుసు కదా కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి. సిన్స్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యువర్ సి, వాట్ ఈస్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్? ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. అంతే కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ Yes, అనేది ma'am. ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కండిషన్ మీద బేస్ అయ్యి జరుగుతుంది. So that it is called Yes. conditional execution. All programs in preceding chapters execute exactly the same statements regardless of the input provided to them. ఓకే, మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా, లేకపోతే ఏమైనా లాజిక్ ఇచ్చినా, దట్ మీన్స్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ కానీ ఏమైనా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా వాట్ ఎవర్ వీ గివ్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. బట్ హియర్ ఇన్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ గా మనం ఎలాంటి కండిషన్ ఇవ్వకుండా జరుగుతుంది. అయితే ఇన్ కండిషనల్ ఎగ్జిక్యూషన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కండిషన్. దే ఫాలో ఏ లీనియర్ సీక్వెన్స్. ప్రీవియస్ గా చేసినవన్నీ కూడా ఒక లీనియర్ సీక్వెన్స్ లో జరుగుతాయి. బట్ హియర్ దెర్ ఈస్ ఏ ఫ్లో బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. కండిషన్ బేస్ చేసుకునే ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Okay, so it is not a linear sequence. And so we see here first topic in the 4th chapter is Boolean expressions. Ma, are you maintaining the running notebook? Please put your book Yes, ma'am. and maintain it. Okay. Okay, see here Boolean expressions. Arithmetic expressions evaluate to numeric values. A Boolean expression, sometimes called a predicate, may have only 2 possible values, false or true. అంతే కదా, బూలియన్ వాల్యూ అంటే 2 వాల్యూస్ ఏ ఉంటాయి, ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అయితే సిలో వాటిని 0, ట్రూ అంటే 1, ఫాల్స్ అంటే 0. ఓకే, వీ కన్సిడర్ దట్ ట్రూ మీన్స్ 1 అండ్ ఫాల్స్ మీన్స్ 0. In whereas in Python there is no such type of assignment for true and false, but here we write like this, capitalized letters. అంటే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లో ఉంటే వాటిని క్యాపిటలైజ్డ్ అంటారు అని చెప్పే ఉంటాను ఆల్రెడీ. ఓకే, capitalized, true and false. Okay, we represent in this format only. There are no 0 and 1. Okay, so Boolean expression, please make a note of it. Boolean expression is called as predicate and it has 2 possible values that are false or
true. The term Boolean comes from the name of British mathematician George Boole. A branch of discrete mathematics called Boolean algebra is dedicated to the study of properties and the manipulation of logical expressions. అమ్మా ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు, ఆ పాయింట్ ఒకటి రాసుకోండి. ఓకే, అసలు మనము ఈ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే జీరోస్ వన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మెయిన్లీ ఇన్ లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. అంటే మన ఫస్ట్ కంప్యూటర్ లో జీరోస్ వన్సే కదా యూజ్ చేసింది. మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ లో we used only zeros and ones. After that assembly language, after that we are using this high level programming languages. అంతే కదా, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజెస్ లో నెమోనిక్ యూజ్ చేసాము. తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మనకి వెల్ నోన్ గా ఉన్న ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ని యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఇన్ దట్ టైమ్, ఇన్ ఏన్షియంట్ టైమ్స్ we used the zeros and ones, that is in manipulation of logical expressions, right? అంతేనమ్మా? All of you understanding, please respond. Yes, ma'am. Okay. While on the surface, Boolean expressions may appear very limited compared to numeric expressions, they are essential for building more interesting and useful programs. Okay, so మనకి బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అని మీరు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి అండ్ గేట్స్ ఆర్ గేట్స్ అలా ఉంటాయి. గుర్తు మీకు ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ అయినా, మీరు చదివారా ఇంకా రాలేదా? సిన్స్ యువర్ ఈసీ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, ఫిజిక్స్ లో అలా వచ్చి ఉంటాయి కదా, రాలేదా? ఓకే, సో జీరోస్ వన్స్ అనేవి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ బికాస్ దే ఆర్ బేసిక్, అండ్ ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఏన్షియంట్ వీ హ్యావ్ ది జీరోస్ అండ్ వన్స్, సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కంపైలర్ ఆర్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్ లాంగ్వేజ్ మా? మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్? Zeros and ones only. Okay, so that, so finally Boolean expressions are expressing in two forms, true and false, that are called as a predicate. Okay, and simplest Boolean expressions in Python are true and false. In Python interactive shall we see. Okay ma, manamu I will take the IDLE Python. మనం 10 ని కానీ ఏదైనా ఇంటీజర్ ని ఈవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మన ఐడియల్ఈలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకి ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ది బూలియన్ వాల్యూ ఈస్ ఆల్సో ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద సేమ్ బై ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్. ఓకే, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాపిటలైజ్డ్ ఫార్మ్, ఫాల్స్. ఓకేనా? Understand it is a small example representation of Boolean. Bool is the name of class representing Python's Boolean expression. ఇక్కడ మనకి న్యూమరిక్ ఫార్మాట్, ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ అయితే క్లాస్ నేమ్ ఏంటమా? int, int. Okay, here in Boolean, bool is the class name ma, please make a note of it. Bool is the name of class. See here where we use Boolean expressions. In Python relational operators, we use the it is going to access Boolean expressions. Okay, that is relational operators. We are checking the condition whether x and y, we have two variables that are called as x and y. We are checking that are equal or not. Okay, so in that equality condition, we are going to obtain the value either true or please respond. False, ma'am. False. True Okay, or false? so x equal to y, so it is giving, if x is equals to 10, y equal to 10, it is giving which value? True. Okay, so that in this relational operators, we know very well with these operators, x less than y, x less than or equals to y, x greater than y, x less than or equals to y, x not equals to y. Okay, here we see if the condition is true, we get the Boolean value true, otherwise we get false. Okay, next see here 10, 20. 10 is greater than, 10 is less than 20, either true or false ma? Here we see the answer true. I will show the execution within our IDLE. I will take the new file, that is IDLE editor.
I will type the program. See here, A is equals to 10, B equals to 20. Okay. Now I'm checking that print, just printing A equal to B. What the result we get? I'm saving the file as sample and run the program. Okay. See here, what is the result, ma? For our sample.py program, what is the result? False. Okay. False. So 10 is not equals to 2020. So I'm again printing, I'm again checking A not equals to. Do you know the symbol? It is referring not. Okay, ma? It is an exclamatory symbol. Okay, it is used for representing not. Okay, not equals to. And save. Now run the module. Okay, true. Our answer is true. 10 is not equals to true. Similarly, we can perform less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to. Okay, fine. Next. These are the simple examples. See here, we put the value, bool value true in a variable and false value in a B variable. Okay, and we just print it. After that, I changed the value of A true to false. True nunchi false ki nenu change chesanu. Again, I just printed the values. Okay. So now we saw what is a Boolean expression. Okay, Boolean expression. And next see again some more information about Boolean expression. Simplest Boolean expressions are false and true. These are the Python Boolean literals, ma. Okay, literal is nothing but a value. A Boolean value variable is also a Boolean expression. Okay, please make a note of it. Okay, true and false are known as Python Boolean literals. And next point is a Boolean variable is also known as Boolean expression. An expression comparing numeric expressions for equality or inequality is also a Boolean expression. Okay, ma? Ee point ko raskondi. Expression comparing numeric expressions for ఇప్పుడు మనం కంపేర్ చేసింది న్యూమరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కదా 10 20 ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూమరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వీఆర్ కంపేరింగ్ టు గెట్ ఈక్వాలిటీ ఆర్ నాట్ inequality. Okay, not equal and not equal and check chesam equals to double equals to not equals to. It is also a Boolean expression. That means if we are including a bool or true or false, that means if we are checking the Boolean condition, either it is true or false, that is also called as Boolean expression. అర్థమైందమ్మా మనము బూలియనా అండ్ దట్ మీన్స్ ట్రూనా ఫాల్స్ అని చెక్ చేసే న్యూమరిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దాన్ని ఏమంటారు బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు. వింటున్నారా లేదా క్లాస్? మరి రెస్పాండ్ అవ్వండి. 79 మంది ఉన్నారు, మాట్లాడరేంటి ఒక్కళ్ళు కూడా? నిద్రపోతున్నారా ఏంటి? పొద్దు పొద్దున్నే క్లాస్ పెట్టారు మేడము అని. నో మ్యామ్. వినండి. దీస్ కంపారిజన్స్ ఆర్ డన్ యూజింగ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసేసాం కదా అమ్మ. ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకోండి, మీకు బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి రాసేటప్పుడు మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి. నేను తింటున్నా అందుకే చెప్పలా. మొన్న టీవీ చూస్తున్నారా అంది, ఈరోజు తింటున్నారా అని. నువ్వు నాతో మాట్లాడితేనే ఆన్ చేయి, లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకో. రోల్ నెంబర్ 101. నెక్స్ట్ మనం చూసాం కదా 10 20 కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వివాలెంట్ కండిషన్, సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద వాల్యూ ట్రూ. నెక్స్ట్ see here we may compare.
ఇప్పుడు వరకు ఏం చూసాం, సింగిల్ వాల్యూని కంపేర్ చేసాం, ఎక్స్ అనే వాల్యూ వై వాల్యూ కంపేర్ చేసాం. నౌ ఏ కంపేరింగ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో సీ హియర్ we will here x is equals to 10 and y equals to 20. Okay, so I'm taking a bool value, so there is no declaration actually. నేను ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు కదా మీకు, ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేనే చెప్పాలి, ఫస్ట్ లో చెప్పాలి, నేను చెప్పలేదు, మర్చిపోయాను. ఏంటంటే చూడండి, మనం సిలో అయితే ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి, అవునా? ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయకుండా డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? డూ యు నో వాట్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్? డిక్లరేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా, తెలీదా? ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయితే నేను చెప్తాను కదా. ఒక వాల్యూని అసైన్ చేసేదాన్ని. ఓకే, declaration means we have to specify the data type, okay, for a variable. Okay, so int space a, this is called as declaration. Okay, I'm here specified the data type ni specify chesanu, and a equals to 10. Here I initialized the value, so it is called assignment. Okay, so this is called declaration and this is called assignment. Okay, we have two parts here, and then we can access, మనకి ఎక్కడ యూజ్ అయితే అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పార్ట్. అయితే ఇది మనకి సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ జావాలో కానీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ 3 steps. Okay, we have to declare, we have to assignment, we have to access. But whereas in Python is most idle one, there is no declaration part. ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా నేను డిక్లేర్ చేశానా, స్పెసిఫై చేశాను డేటా టైప్ ని? నో మ్యామ్. నో. No, సో ma'am. దెర్ ఈస్ నో డిక్లరేషన్ ఇన్ పైథన్. ఓకే, అందుకని నేను డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తా ఉన్నాను. సో మన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేస్తాము, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో కంపేర్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనదర్ వేరియబుల్ టు స్టోర్ ద బూల్ వాల్యూ. ఇప్పుడు నేను బూల్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవడానికి బూలియన్ అని స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉందా డేటా టైప్ ని? నో మ్యామ్. No. No, So ma'am. I am taking a value x equals to, I am taking the a plus b minus b. It is an expression, right? And comparing whether it is equal to b plus a minus b. Okay, it is an expression and that is comparing with this expression whether they are equal or not with the double equal to symbol. Okay, double equal to symbol తో నేను వాటిని కంపేర్ చేస్తున్నాను. సో అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ విచ్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ఓకే, మన ఆన్సర్ ఎక్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ నౌ ద వాల్యూ ఎక్స్. ఓకే మా, క్లియర్ మా? ఎస్ మ్యామ్. Save the module and run it. See here the answer is true. Okay, so here I am just a plus b ని యాడ్ చేశాను, b ని సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను. here also b plus a ని యాడ్ చేశాను, b ని సబ్ట్రాక్ట్. so the value should be same, అంతే కదా? so here we are saying that the expressions are compared here. మనం ప్రీవియస్ గా ఏం చేసాము, a వాల్యూని b వాల్యూని కంపేర్ చేసాం. here we can compare the expressions also. This is the point. Okay, next concept is if statement. Okay, what is the syntax of if in C programming language? నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే సి గురించి మీరు ఒకసారి రిమెంబర్ చేసుకుంటారని, గుర్తు చేసుకుని ఏమైనా గుర్తుంటే చెప్తారని. గుర్తు చేసుకోలేమంటే నేనే కంటిన్యూ చేసేస్తా. ఓకే,
ఓకే, ఐ విల్ సే, నేనే చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ described, okay, the execution errors, one may ensure that if statement allows code to optionally executed. In this case, ఇక్కడ ట్రూ అయితే ఒకటి. ఎస్, if condition, if space we have to mention the condition, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే మనకి ఆ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్, ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్ బ్లాక్, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కోడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది కర్సర్. అయితే నేను డెఫినేషన్ ఏమైనా ఉందా అని చూస్తున్నాను. ఓకే, ఓకే, we have to write the same we said. ఓకే మా, ఐ విల్ షో హియర్. నేను ఇక్కడ నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి, నోట్ చేసుకోకుండా ఉండొద్దు, ఎందుకంటే నేను కూడా సేవ్ చేయట్లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను కదా కోడ్, సో దట్. ఓకే, నౌ యూ సీ ఇఫ్. ఓకే, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఏ కమెంట్ హియర్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇఫ్, ఓకే, ఇఫ్ ఈజ్ వాట్ మా, ఇట్ ఈస్ ఏ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ కండిషనల్ statement. Okay, now I'm going to demonstrate if. So the syntax for if is if space some condition we have to specify, based on which condition the block of the code is going to execute. Okay, mana if block lo unna code ఏ condition base చేసుకొని execute అవ్వాలి, followed by colon. Okay ma, this is the syntax, colon and enter. We have to give a temp space. Temp space specifying what ma? మనం temp space ఇస్తున్నామంటే అక్కడ మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? There is the block is started. Okay, the if block is started. Okay, it is specifying the curly brace, open curly brace laga anamata. Okay, now here we have to give some code. Okay, that is going to execute based on condition. Okay, this is the syntax ma. Okay, please make a note of it, so that I'm also giving the comment hashtag. Okay, see, now I'm giving example. If space I have to mention some condition, so that I'm taking a variable age. What is your age ma? మీ ఏజ్ ఎంత చెప్పండి? 19. 18. I asked your age. హలో, వినట్లేదా ఎవరు క్లాస్? మ్యామ్ 19 మ్యామ్. 18 ma'am. నాకు 18 ma'am. చెప్పేది. 19 ma'am. అమ్మా ఉన్నారా? ఎస్ మ్యామ్, ఉన్నాం మ్యామ్. Yes ma'am. హలో మ్యామ్. ఓకే అమ్మా, చెప్పండి చెప్పండి, సారీ చెప్పండి. మీ ఏజ్ ఎంత? 18 మ్యామ్. 18. Okay, ma'am. 18. Now I'm going to check if your age is greater than or equal to 18. 8. Followed by what ma? Colon. Semicolon కాదు, colon. Okay, colon, enter. Here I am printing you are eligible for what Vote. ma? Yes, very good. For vote. Vote. Okay, you're eligible for vote, for voting. So no step.
Okay, now just I'm saving. Okay, what is our output? Whether the code is going to execute or not. Mana code execute avutunda. Why? Because the condition is true. Okay, so run. You're eligible. Okay, the output is came. Next, I'm changing the age to 10. Okay, 10. Now save, Control S, run module. No, see here, the output is executed, but there is no statement. Okay, why? Because the if block is not executed. The cursor is not entered into if block. Why? Because condition is true or False. false. False, ma'am. Is the False, execution ma'am. of if statement. Okay, ఈ విధంగా if అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, see here. How the if is going to execute. Please make a note of this flow chart. We have to decide whether our condition is true or not based on this symbol. What is this symbol? Rhombus symbol, right? Diamond symbol or whatever it is. ఇది మనకి కండిషన్ చెక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. After that, the action is going to done. That action is specified here. Okay, if the condition is true, that means yes, we are going to execute the task. Otherwise, if the condition is false, no stands for out of the loop, out of the if condition. Okay, outside of the if condition. Make a note of it. And then this is the syntax. We note chestunnaru kada already. See here, we have to write these 3 statements. This reserved word if begins a if statement. If and rasamante, it starts the if statement. The condition is a Boolean expression. Condition anedi kachithanga emai undali? It's definitely a Boolean expression that determines whether or not the body will be executed. That means mana if condition, if block, a body anedi execute avvala odda ani ela telustundi? Based on that condition only. A colon must follow the condition because it is a syntax. Our program is syntactically written. So the condition should follow the colon. Okay. Next, the block is a block of one or more statements to be executed if the condition is true. Okay, mana block lo nenu oka statement rasanu, but it is our choice. We may write any number of lines of code. Okay, ma. Next. So this part of if statement is sometimes called as body of if. Danne body of if అని కూడా అంటారు. Next. See here, నేను చెప్పాను కదా already. మనం indentations అనేవి, indentation is nothing but what ma? Tab space. Okay, indentation is nothing but tab space. We had to put the indentation properly. Okay, మనం proper గా పెట్టాలి. అయితే చూడండి, if condition gave a tab space and after that a statement here. మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు, there is no error, but we can't write like this. Okay, నేను ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. I hope you understand. Yes, ma'am. Understand, ma'am. కదా. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇది అర్థమైంది కదా. మనం కోలన్ తర్వాత కూడా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ అలా రాయలేం కదా. సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ రైట్. నెక్స్ట్, ఇది ఎందుకు ఎర్రర్ అంటున్నాడు? బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇండెంటేషన్ హైట్స్. నెక్స్ట్, ఓకే చూడండి, మన ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయింది అని ఇక్కడ రాసాను. ఇది రాశారు కదా ఈ స్టేట్మెంట్. సో మన ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉందమ్మా? 2నా 3నా? ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది కదా, నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను కదా టెక్స్ట్. మన ఎగ్జాంపుల్లో
ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? 2 ఆర్ 3? అమ్మా 3 మ్యామ్. 3 ఎలా అవుతాయి? 2 మ్యామ్. 2 ఓన్లీ 2 బికాస్ మనం ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ స్టార్ట్ First చేసాము, ఇక్కడ ఎండ్ చేసాము. ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్ కదా. బేస్డ్ ఆన్ ఇండెంటేషన్ వీ Yes, కెన్ ma'am. అప్ టు విచ్ లిమిట్ ది ఇఫ్ బ్లాక్ ఇస్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే, మన ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ ఇండెంటేషన్ ఉన్నంత టైమే. ఓకే, అంతవరకే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 స్టేట్మెంట్స్. అది అర్థమైందా లేదా అని అడిగాను. నెక్స్ట్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్. ఆల్వేస్ ప్రింట్స్ ద 1. ఓకే, ట్రూ కి 1 ఉంటుంది, ఫాల్స్ కి 0 ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. ఓకే, పైథాన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది. నేను వర్క్ అవ్వదు అనుకున్నాను. ఓకే, పైథాన్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ ట్రూ ఫర్ 1 ఫర్ ట్రూ అండ్ 0 ఫర్ ఫాల్స్. ఓకే, అండ్ మనం ఇఫ్ 1 కోలన్ ఇచ్చామంటే 1 స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? మరి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? 1 స్టాండ్స్ ఫర్ True, ma'am. ట్రూ. సో ఇట్ ఆల్వేస్ ప్రింట్స్ 1. అదే నేను ఇక్కడ 0 పెట్టాను చూడండి, ఇఫ్ 0 ఉంది కదా. సో ఇట్ ఫాల్స్. సో ప్రింట్ 0 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ప్రింట్ అవుతుందా? No, ma'am. నో, ప్రింట్ అవ్వదు. నెవర్ ప్రింట్స్ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మన కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ బ్లాక్. అది అసలు ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇట్ డజంట్ ప్రింట్. ప్లీజ్ మేక్ ఇన్ నోట్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, I will show simple example. మనం 0 కి 1 కి చూసాము. అయితే ఇప్పుడు 0.0 కి చూద్దాం ఒకసారి. 0.0 ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోట్ వాల్యూ, రైట్? సో జస్ట్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఫ్లోట్. ఇప్పుడు మనకి ప్రింట్ అవుతుందా అవ్వదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. నాకు కూడా తెలీదు, జస్ట్ చెక్. ఎర్రర్ వస్తుందా? ప్రింట్ అవుతుందా? ప్రింట్ అవ్వలేదు మేడం. ప్రింట్ అవ్వలేదా? ఓకే, సో 0.0 is treating as false. False, yes, false. The floating point value is false. Okay, please make a note of it. Any Python expression can serve as the condition for an if statement. Okay, మనకి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా కూడా మనం ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, request the value. See here we have an example. Here number is less than 0, number equal to 0, number is greater than 999 of 9999. ఓకే మా, ఇది ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే మనం ఇఫ్ ని డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో నంబర్ ని 0 తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. వై? బికాస్ టు ఐడెంటిఫై ది స్మాల్ నంబర్, టూ స్మాల్ నంబర్. ఓకే, అండ్ లార్జ్ నంబర్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వీఆర్ అసైనింగ్ విత్ 99999. okay, it is less than 0, I am assigning the value 0. so the smallest number is 0 and the largest number is 99999 for just assigning.
After that, I am performing the division and then printing the digit. After that, finding the remainder. Just I will.